Ребята, снова с вами. Чтобы вы не замерзли, прямо Gents, сейчас у нас есть we горячий start доклад от again. Артура. Он знает ответ на Keep it up. вопрос, We have a hot поработят ли presentation нас from роботы. Artur. He knows everything. Спикер в студию. Да. Да. Всем привет. О, как слышно. Хорошо слышно. Так, экран тоже видно. Да, еще раз всех приветствую, друзья. И сегодня я хочу вам рассказать про большие языковые модели и Today, I will tell you about the large language models. Ну, либо интересуется этим вопросом. Does anybody do ML А here? если NLP задачами? Классно, значит, прямо в тему. И Okay, что does я anybody do буду NLP? рассказывать? Ну, давайте, прежде чем я So, буду говорить let me tell you про about this. описание и все остальное, и какие я вижу в этом преимущества, давайте я представлюсь. What kind of advantages I observe here? Let me introduce myself. My name is Artur Saprykin. I am an entrepreneur in ML development. I am an ML developer, and together with my team, we develop for different organizations, different services, models in AI. I'm also the researcher there, and I've been developing models and approaches for solutions here. I teach, I develop courses, ML courses, I mean. And I'm also a mentor at Yandex Practicum. И для начала давайте разберемся, And for a start, тот, кто разрабатывает, if you don't know, if you're not модели, familiar, разберемся с тем, как же кодируется текст. И один из самых how простых таких do we способов, encode самых text? примитивных, который And the может быть, simplest way to do that, the bag most of primitive words one, или мешок is слов по-другому. bag of В чем его идея words. состоит? Мы просто берем все So слова, what's the которые point there? есть в каком-то We тексте, take all of the и words считаем, from a сколько раз text, он появляется в этом and тексте. Таким we образом, у нас формируется count некий the number вектор. of times Можете that this увидеть, там, word где is каждый in the столбик, text. он So then we get означает some kind of a vector. какое-то So значение. every column То есть, is например, если у нас был a value. текст там blue So sky, if we have то у нас стоит единичка, да, по одному blue разу sky in a появлялось, text, we have то или one. иное слово. One blue, Два one раза sky. появилось бы, ну, и так If we и так don't have далее. blue sky in a То есть text, был бы it's какой-то пересчет. zero. То есть If we have достаточно bright такой sun, примитивный it's способ, vice versa, и as you may более see. такой Quite продвинутый primitive вариант, way. который тоже And очень the more давно был advanced придуман, option, это which TF-IDF, is also когда считается very, very высота old, вхождения того или иного слова в TDIDF, документ, when we умноженное на actually такой индекс, который calculate the говорит о number том, of word насколько in a часто document by это the слово index that появляется во says всех how текстах, often которые this есть. word Таким образом, is может, in какие-то all of the слова, texts that there которые are. So не that имеют особого смысла, в certain смысле того, words что они that везде are есть, not и very как-то meaningful, like классифицировать there их are сложно, everywhere, and it's hard to classify them, их значение. Вот. Это такой their примитивный подход, rating is lower. который This есть. is a Конечно primitive же, он не way, учитывает very ни primitive порядок way that's слов, there is. ни It doesn't take into смысла account особого, да, то word есть, потому что если у order, нас будет опечатка какая-то и meaning, всё остальное, because то if у we have a нас всё typo, for example, теряется. then Далее, this какое было beautiful thing развитие у falls нас? apart. Next, Где-то, ну, наверное, где-то лет 10 назад, 9, somewhere about 10 years ago, модно было кодировать слова с помощью word to века. was very trendy Глава, to use и word дальше to там vec to более такой encode интересный words. способ был, это fast text. Glove Что and происходило? То есть fast text были was у a bit нас more слова curious. So what was какие-то, happening? и эти слова We had certain words, and those с помощью простой words нейронной сети with simple представляли neural в виде network эмбеддингов. Да, для тех, кто не знает, were эмбеддинги — это такой embeddings. небольшой If you don't вектор, know, там, может быть, embeddings 300 are like значений и так small далее, vector, like где были 300 какие-то values in it, where they и had эти цифры, самое some интересное, numbers. можно And было those представлять numbers, в виде curiously, пространства. could be Вот обратите represented внимание на as space. Look, слайд. Смотрите, здесь у нас, look at the slide. если смотреть на двухмерное Here, пространство, то if мы you видим, take a что look у at the нас 2D есть space, we see слово, that допустим, король, королева. И если there's the word посмотреть по king and the word направлению, то queen. And you где see at the мужчина и женщина. directions. То есть если из Look at the короля directions. вычесть условное какое-нибудь обозначение, If you которое означает subtract from king some meaning that корону, means да, там, не знаю, там пусть это crown, статус монарха и все остальное, то у нас там остается monarch, мужчина, etc. либо женщина. Ну и все what подобные remains вот, is either man or woman. подобные King, связи man, возникали. queen, woman. Но есть нюанс. And you have this Они обучались set по of connections. контексту. There's a caveat. То есть, в These принципе, things общий were смысл taught и общее by понимание context. какое-то So есть в этом. overall meaning and overall Но, understanding is in here часто somewhere. можно было But одинаковые слова, например, синонимичные, да, often допустим, есть. Например, there were есть some это то, synonyms что-то as well. иметь, либо есть To это eat питаться, or, да, то есть такие слова. И контекст получается, ну, like по контексту things не with the same обучается, word. но в пространстве word to vec они будут одинаковые абсолютно. То есть различий как таковых не будет у нас. There will be no С differences опечатками word to vec between в чистом the words виде, which are конечно же, мог homonyms. бы иметь какие-то проблемы.
Но with the same letters but different meanings. справился с этим, да, потому что он разделил слова на какие-то But маленькие fast отдельные text was able to deal with that because it Это, was конечно, splitting здорово, words но into little не chunks. очень That's удобно cool, оказалось. but not Дальше very уже convenient as it turned out начали to be. развиваться трансформерные модели. BERT, Universal Sentence Encoder, Then we got transformers. T5 и другие, да, BERT, множество больших Universal языковых Sentence, моделей, они же, в Sentence принципе, Encoder, относятся and только many к LLMs большим языковым моделям. are Туда же можно отнести там уже GPT-подобные this. модели и так далее. GPT-like Они models, умеют etc. кодировать весь текст They know в виде how to какого-то encode вектора. То the есть какой-то entire небольшой text вектор, as a vector, который можно сравнивать like между собой. some Это vector очень- that это can очень be полезно. compared, which is quite useful. Оба, все есть. Вот. То есть трансформерные модели. И мы этим можем пользоваться. Transformer models. Как We мы can можем use these. пользоваться? Например, как частый How? случай, мы можем находить схожесть между предложениями. In some То есть particular сравнивать case, we can какие-то find предложения similarities между between собой, sentences, условно, meaning по смыслу. compare То есть different они, может sentences быть, написаны by немного their разным meaning. языком, They may но be близость written in между a ними мы slightly найти different можем. language, but Таким they образом, мы still можем какие-то may have похожие some новости proximity which we can просторизовать, find. So какие-то we can другие cluster тексты similar и pieces of описания. news, other Что, texts, and что descriptions as меня well. натолкнуло? So, На какую мысль? what really pushed me to think about this? There's a problem here. First of all, они так или иначе all of the ограничены neural по networks количеству are хождений, limited количество in the токенов, number of которые они могут inputs, обрабатывать number of одновременно. tokens that they can И это не process очень удобно. Тем более at бывает one так, что в input, тексте and that's могут not very содержаться convenient. какие-то, Sometimes ну, in a размытые text we may have содержания. Да, certain с другой стороны, мы можем применять ambiguous какой-нибудь метод thoughts. саморизации, который Something may be сокращает количество текста, unclear. We и can текст use становится более some method ёмким. to make a summary to cut the number of Но text and make it more это тоже не concise, всегда удается cut делать the volume of хорошо. text. But Более того, да, that's может not быть, always контекст applicable either. размытый. То есть, если у нас There текст also достаточно may be объемный, not clear содержание, то есть несколько context. If каких-то the ключевых text is идей quite содержится в big, нем, то there may be получается так, key ideas что, within the text, схожесть между so it turns текстами out тоже that сложно. То есть мы не можем it's разделить. hard to find similarity И, between конечно же, мы texts. We можем cannot усложнить split the big поиск text, какой-то информации and из-за we can этого make the всего. search even more complex. We can actually make придумано search some information within all of it, which will make it even more complex. сокращая размерность So лексики. we can То есть actually бывают какие-то вещи, make типа information more фразеологизмы, concrete by какие-то decreasing the описания, size of the lecture. There may be some которые можно, в принципе, сократить. То descriptions. есть есть определение, да, например, если не говорить... some о- metaphors that can be cut. There's a definition. То есть вместо того, чтобы какие-то развернутые определения, можно Instead сократить of под какие-то слова. Going into some по detailed сути, да, definition, we can сказать, cut it into some words, вместо saying слова, там, instead of земноводное, да, там, земноводное такое-то, reptile, там, живой организм, который там квакает. living можно сказать, organism что who это is лягушка, да, грубо говоря, так вот walking, сократить. take it, call it a И frog. можно таким образом все это заменять на конкретные And that слова. could be Либо easily сказать, replaced with the actual words. расставить точки над Like «и». the reptile that's squawking, Внести you know, ясность. Можно такие вот вещи поменять. a frog. И если мы будем Or обладать like какой-то информацией, put the dots которая over eyes, like make it clear. помогает нам ориентироваться, то есть найти So схожесть между if we описаниями find того, these что kind of содержится в similarities тексте, between мы descriptions сможем, and what's in the text, все we это дело can кластеризовать. То есть actually поставить cluster какой-то all of отдельный these термин вместо things развернутых and put описаний. one term instead of detailed Что мы можем description. сделать с этим? На самом деле, So what есть can we много do with способов, this thing? как мы этим можем There are пользоваться, но many один ways on из, how we can use подходов, this. который для себя One of the нашел, approaches это which I have воспользоваться found какими-то is словарями. То есть using есть, some например, kind of dictionaries. Wikidicт. For example, there's Это ресурс, Wikidic. где у нас This is содержатся the resource where we have слова и их смысловые words описания. and То есть their некоторые слова, которые descriptions by обладают meaning. разными So смыслами, certain мы words можем that их have отдельно different как-то meanings, выделить. we can take Да, them например, and опять же, highlight тоже слово them. есть. Да, есть иметь, For example, есть the или word, что-то питаться, да? И так далее. То есть могут быть еще какие-то жаргоны. The и мы word всё это that's можем written in the учитывать. same way but has Всё это different можем meanings. рассматривать с вами. Берем этот словарь, проходим по описаниям, проходим с помощью какого-нибудь sentence encoder, то есть какой-нибудь So большой we языковой do моделью. sentence encoder. Например, когда-то я использовал Universal Sentence Encoder от компании Google, то есть она мультиязыковая, то есть даже если английские слова какие-то или русские, то есть, допустим, по-английски написано что-то или If the word is по-русски, written in они English or in могут быть Russian, похожими. То есть можно they can найти still близких. found as the same. И такое кодирование позволяет нам This kind of encoding allows us to все легко easily кластеризировать. Например, используя cluster this какой-нибудь thing. DB-scan,
using но не some всегда, kind of конечно, удобно DB использовать scan. DB-scan, потому Not что может always it's схватить convenient to use что-то. DB scan because it Или can сделать catch просто something. поисковый индекс на Or основе we can just far-is. make Я search немного index позже это все покажу, based как on можно сделать. far-east. I will show it to you later. Вот. И по сути это дает нам уже And as a matter of fact, it gives представление us текста, some какого-то understanding of the коротких участков, text, либо слов, и brief сравнивать chunks слова of мы it, уже можем, не words, учитывая ни and we compare контекста, words, не то, как они находились в контексте not в процессе only taking обучения, them into а the именно context то, of как они training, описаны в but also the каких-то way they are словарях. То described есть, по сути, in то, other как мы с вами оперируем dictionaries, понятиями. meaning how Мы we можем с вами actually сравнивать operate with the какие-то notions. вещи уже We can compare certain things по определению, according to the а не по definitions, контексту применения. but not based on their Вот. context. Благодаря этому у нас достигается повышенная Thanks to точность that, эмбеддингов, и we можно can находить схожесть have между словами better даже такими, accuracy of которые embeddings. казались бы, ну, And вне we can find контекста. similarities between words И мы можем даже outside of обучать модели context. на меньших And we can even последовательностях, анализируя train the какую-то, model ну, on более shorter сухую sequences, речь, да, грубо говоря, analyzing, то well, quote unquote, очищая dry текст от воды и speech всего by остального. clearing text from the unneeded Где это extra. можно применять? На самом деле это flush. можно применять в Where каком-нибудь can that поисковой be системе applied? своей, In some search engine классификаторе, or in a это тоже очень classifier, удобно. Более того, which is also подобный very подход, convenient. In я addition, применял this kind для of своих approach I заказчиков, was using for когда my у них clients были when they had свои словари, и у них была their классификация own не просто там dictionaries, 10 and they там, had или даже 100 classification каких-то not by классов, 10 а были or тысячи 100 классов, classes, but и единственное, thousands что of можно было classes, писать, and как the короткий only текст thing того, that что у could них be было. written И, по сути, is a это brief некая text of кластеризация what была, they где had. они That was добавляли, clustering by наращивали, nature, where they were свой словарь, adding и мы просто their сравнивали own с индексом, dictionary, который там and we есть. were just comparing that to the index получилось that, очень даже that was эффективно. in there. It was quite А теперь efficient, давайте actually. посмотрим на то, как Now, это let us выглядит look на at примере how того, that что looks like было сделано. based on the example of Так. what we have done. Я думаю, немного побольше надо сделать. I think I смотрите, need to нормально make it видно? larger. Do you see it like this? Хорошо. Good. Возьмем библиотеку Let's Sentence take the Transformers. library, Она sentence transformers. Что-что? Так, вот Sentence Transformer, он содержит в себе реализацию уже Sentence каких-то больших Transformers языковых моделей. То есть contains можно, ну, там, большие, там, implementations 300 of мегабайт, large 500 language мегабайт, models. может, 1,5 гигабайта 300 модели. megabytes, 500 Их megabytes, вполне легко засунуть даже на 1.5 мой gigabytes models. I уже can работает. download them to my computer easily. Регулярки, пикл. Здесь у меня Regex, pickle. хранился, мой вики-словарь. I had my wiki И pandas, dictionary чтобы here, открыть это всё. and И вот у нас pandas здесь to есть open некоторые this. слова, тут их много. And we have Я some вам words покажу, here, сколько a lot of всего. those. И есть у I нас will разные show you описания. how У нас many, есть там and there язык, are different descriptions их here. загнуть. Есть у нас комод, и комод это еще не только же, да, там шкаф And какой-то. for Есть example, еще we can have такие, like a компьютерные, well, компьютерное which is, определение, и есть for example, командир being отделения, good, да, там, кто and важнее well, всего знает, да, там, which есть is the комод, place where командир you отделения. take water from, Вот, for и, example. ну и так Or, далее. То есть есть много различных вариантов. for example, there can be like a saw which I cut with, or something that I saw. Инициализируем нашу We initialize модельку. Она будет our просто model. кодировать любой текст It will в be вектор encoded by размерностью any 512, text into the vector чтобы потом можно было of это a всё size сравнивать. 512, Ну и so здесь that we could обработчик. compare Здесь this one. достаточно And долго here's всё a processor. обрабатывается. It takes quite a while to И process that kind of в thing. результате получилось вот такой And вот файлик. as a result, Один we полностью, get то есть он this соединяет file. между собой. Далее. Next, Нам понадобится для того, We чтобы will сравнивать need, полученные вектора in order между to собой, compare нужно будет vectors that we got, Если вам we будет will need интересно, можно будет phi-s. его If you are установить с curious, помощью you can install it пипа. with the pip. Выгружаем наш полученный файл, то есть у нас уже новые кодировки, We и можно увидеть, что какие-то Download the первые file, значения and у we нас, can see some first values. выглядят вот так. То есть, например, у Here's нас how есть it looks какое-то like. For слово, example, допустим, берем we have some kind of a word, диоксин, вот, набальзамировав и так далее. И здесь сохранены here кодировки. То есть, на самом we деле, have текст с точки encodings. зрения I mean, the какого-то text математического объекта in terms выглядит of именно вот так. some kind of math object Это вот looks у like нас this. That набор is таких вот цифр. a set of Их уже можно сравнивать с numbers, точки зрения values. We can инструмента compare линейной them алгебры. Там based косинус, on близость, linear Фильдовое algebra расстояние tools. и всё остальное. Cosinus, Euclidean В итоге distance. у нас уникальных определений каких-то. So we have unique definitions. Certain words can duplicate, but unique definitions are about half a Слов было где-то 1200, и он здесь несколько определений создал. Разделим то, что касается очеловеченной части, то есть какие-то слова, какие-то определения, и кодировка самих векторов. Ну и вот смотрите, вот ради примера, да, здесь могут быть разные
вещи, компетентность, наличие знаний и опыта, глухое место и так далее. То есть, да, можно там посмотреть, какие еще варианты есть. Гитарист высшего класса и так далее. После того, как мы разделили вектора наши, импортируем фаиз и создаем индекс. Этот индекс мы немножко оптимизируем путем обратного индекса. Тут у нас 1000 таких центроидов будет, относительно которых у нас будет не полный перебор, то есть не brute force всех возможных векторов, потому что у нас 500 000, это очень долго будет, и оперативка, например, у меня на компьютере в чистом виде оперативка не выдерживает это обрабатывать. А вот если искать по центроидам и уже внутри этих кластеров каких-то, то все в порядке, достаточно быстро получается. И мы проводим такое некое обучение всего того, что есть у нас. И в итоге получили некий индекс, который можно сравнивать. Можно его легко сохранить, чтобы потом уже выгружать и не делать это все повторно. И у нас будет такой маленький метод, функция, которая будет принимать на вход набор текстов, которые мы хотим сравнивать. Ну, допустим, мы взяли их из свободного текста. Imagine we took them from some text. Те значения, которые у нас представляют, All of the это values у нас, и сам индекс обученный. И выбираем the indexes that we have trained the model to. And we want to see the top values, the nearest neighbors, top 5 most appropriate answers. Sometimes answers can be completely inadequate, but there are some thresholds that will help us to cut off unneeded results, which is important. So we encode all of our requests. We can do it all at once, and then we send the vectors, pass the vectors to our search systems. Phase. We get distance, I mean how similar it is. The distance is similarity and indexes. And then we have a dictionary that will store small data frames. Okay, these are certain queries and requests. I can add something to this one, I guess. And these requests can be wrapped into the interface as IPy widgets. Okay, let's see what we have here. And the first request using electricity as warmth. And here are the results that we receive. Electrocolorifer, whatever that is. Heater with the electric battery in it. Electro stove. Термопрокладка, да, но тут уже не так, да, то есть можно уже по расстоянию что-то отсекать уже. Вот, но связано с использованием thermal layer, things related to the use of warmth. Certain things are quite similar. Быть изогнутым, да, то есть некоторые вещи такие тоже можно подумать, насколько это сильно подходит. Тут уже есть там. I don't know whether that actually fits. Ненаходчивым, да, тут уже не очень. Быть равнодушным, being reserved, being non-valued, being skewed. Такие достаточно близкие все понятия, да, и, возможно, и на коротких каких-то описаниях могут быть какие-то... Maybe with some brief descriptions, there are some collisions like this. Дальше. Ну или немецкий город. Да, город Or German city, a city in Germany. То есть это все можно писать, и вот он будет... We can write all of that and get the data. If we got, for example, not 5, but more, there will be a bigger number. Дальше. Ну, допустим, высокотоксичное вещество. Вот у нас высокотоксичное, обладающее высокой токсичностью, да? Напоминаю, да, что здесь вот эти запросы, они сравниваются с вот These kind of requests are compared to this one. тем, что здесь есть. To what it's in here. Ядовитое вещество, да, то есть, в принципе, so poisonous substance. Да, то есть даже какие-то аббревиатуры находят, если они есть. Even some acronyms can be found if they are in a dictionary. Poisoning, for example, yeah? Another side of description. Безотрадный, там безотрадный и так далее, да, здесь у нас безлюдно, нерочительный. Joyless. Можно делать все, что угодно. Lonely, etc. You can make a state.
сдюжить, оказаться в силах сделать be able to do что-либо, something, позволять have что-либо power to do сделать, something, allow to do оказаться something, в состоянии сделать что-либо. be in a Ну, и вот state, еще, да, being какие-то вещи capable есть. to do Более того, something. что мы можем, в принципе, да, по In подобным addition, описаниям, по похожим, according to находить these синонимы, kinds то of есть и descriptions, we can проводить find обратную проверку, synonyms что тоже and очень do kind of хорошо получается. reverse check, which is quite good. Внести ясность. Ну, тут лишать ясности получилось. При Make больших clear, вариантах make давайте, unclear. может быть, побольше сделаем. Let's make more Интереснее options будет here. смотреть. Я помню, Maybe it will там be more curious to были watch. интереснее варианты. I think there were more curious Так, options to вот, watch. внести ясность. Вот Make здесь у more нас clear. Yes, есть look. наглядность, да, убедительная ясность. Есть Clarity, persuasive, да, но некоторые вещи, да, здесь у нас framework. противоположных понятий получились. But there are also opposite notions Тут уже here. дополнительную проверку надо реализовывать. We need to do Остановиться. extra check in здесь here. прямо To stop. точно To получилось, halt, потому it's что pretty слова clear прям in слово в this слово sense because записаны, это не очень интересно, я it's считаю. written word by word. Not very interesting in my Запомнить. Ну, opinion. тоже тут. Да, To хотя, fill в in. принципе, можно найти похожие слова. We could find better words here, I guess. Важный. Тоже. Important, Направление significant, философии тоже. a branch in Отсутствие philosophy смысла as well. какое-то. Друзья, может быть, Lack есть of какие-то meaning. варианты? Давайте Friends, какой-нибудь еще запрос maybe have some придумаем options. сюда. Как- What kind of Обманывать? query could I put in to deceive, Обвести вокруг пальца, да? Вот. Давайте обманывать, может быть, обвести вокруг to пальца lie, будет. to Обманывать. trick, Обманывать. Обманывать. Ага. Гнать. Вот. Вешать лапшу на уши. Хороводить. Обдираловка. Показать Москву в решето. Вот такая вот фраза to есть. spoof, Наставить рога, обдурить, выманить. Отличный пример, да. to fool, to trick, Да. Здорово, здорово, да. Какие еще to варианты? steal Давайте попробуем past еще watchful dragons, что-нибудь. Питонист, но вряд ли pythonist, найдет, хотя можно попробовать. Гедонист. Давайте питонист-гедонист, вот может быть что-нибудь такое. pythonist, hedonist. Так. Так, посмотрим. Что у Let's нас? see. Ну, тут What do we have очень далеко, here? конечно, все это ушло, да. Питонист It не went знает, really но у него far. расстояние Python, побольше. it does know pythonist, but the distance is pretty large there. Там гедонист как таковой, Hedonists, само определение they're- этого слова, потому I что mean, он we не need to get a смотрит сюда, definition of that word а because он it's not смотрит looking на описание here. сюда. То есть, It's looking at да. the description Может быть, here. человек, Maybe the гедонист, от этого person получает is удовольствие a hedonist, the person who is enjoying life. получает удовольствие The person who is enjoying life. от жизни. Посмотрим, что у нас здесь будет. Let's see what we will get here. Вот такие вот у нас варианты здесь. These are the options. Да. Так, холостяковать, вести жизнь холостяка. То есть как вот такие вот у нас варианты здесь. Давайте еще один какой-нибудь вариант. Что? Скрабать? А какой смысл To этой scrap. фразы? Ну, потому что тут же смысл описания. Я Being a bachelor. Study at the university, don't have a wife. Потому что если в словаре его нет. Так, собирать информацию. Collect information Да? Так подойдет, наверное? from the network. Информация Would that work? из сети. Так. Ну, тут другие вещи. Контрибьютор, занести информацию. Other things. Contributor, input data, Извлекать информацию, откуда считывать, да? Кинести. learn Принимать information. деньги. Давайте так, да, это последнее. У меня тут еще время есть. We still have the time. Принимать деньги. Отнимать. Accept money. Отнимать деньги. Take money from somebody. Отнимать деньги. Хорошо. All right. Обращаться в деньги, проматывать деньги. Turn into money, Деньгами, lose обращаться в money, деньги, provide with Всякими money, деньгами. transfer to money, расходовать. Отнимать, видимо, не было никаких Waste операций money. или чего-нибудь такого. take money away. Примерно так. То есть, That's the конечно же, way. чтобы улучшить качество выдачи результатов, In order нужно to improve the и quality of дополнять these данные. results, we need to add more data.
поработать с определениями, да, потому work что with the тут я грубо definitions достаточно по because запятой отрезал где-то какие-то части I cut определения here не те, for the где-то comma они parts of выделились, the наоборот, definition, что-то более-менее неоднозначное. something more or less ambiguous, И so you получается can очень work даже with интересно this. и эффективно. And it turns out to be quite interesting and efficient. И в целом на это And это всё, что, в overall, принципе, я хотел рассказать, that's друзья. all И, в that I принципе, wanted я to хотел show you поделиться с вами guys. с тем, что And я, I wanted to у меня есть share канал, with you that I я have a там channel. пишу свои какие-то материалы, статьи, I write my stuff there, общаюсь с my людьми, articles. провожу даже I иногда talk to вебинары, people. какие-то Sometimes I host вне webinars. каких-то форматов, поэтому подписывайтесь. So sign up. И так, сейчас я вижу еще. Ага. И да, я уже говорил о том, что я являюсь наставником в Яндекс.Практикуме. I've already told you that I'm a mentor at Yandex Practicum, and they're looking for more mentors. So if you feel like Что вы хотите делиться знаниями, you помогать want to людям share knowledge and help войти people в какую-то профессию, то есть to поделиться get знаниями, into this вебинары profession, проводить, share the knowledge, host поддерживать людей, webinars, то можете support перейти people, и you can move here стать наставником. Вот. and В любом become a направлении, mentor. Data Science, если вы Not only data backend science, by the разработчик, way, if you are a там, backend информационная developer, безопасность, тоже можете туда info security is also a thing that you can go Вот, for. на этом все. At this, Я I'm жду от вас saying вопросов. goodbye, Спасибо ready за to answer внимание, your друзья. questions. Похлопаем, Please. похлопаем. Thank you for your Спасибо тебе за attention. доклад. Thank you for the Надеюсь, нас не слушали presentation. люди из I hope антиплагиата, that потому people что from студенты и так каждый год anti-plagiarists were плачут. not listening to us because Да-да-да. students are Как раз хотел weeping вопрос every задать. year. Как это I wanted to ask a применяется, question. какие вы видите How can this be applied? I способы mean, применения, раз. what are the ways to Потом, apply на it? каких языках вы еще Then пробовали what kind of тренировать? languages Два. То have you есть tried был бы to третий train it вариант был on? платный. And the third question is not for free. Да. 3 are not for free. How much does it cost? В качестве исследования я So as a research, сокращал текст. То есть такое, I was я даже cutting не знаю, text. можно ли назвать I don't know абстрактивной саморизацией или нет. where В общем, I could call it саморизировал abstractive местами, summary. I was just получилось doing достаточно some хорошо. summaries. It Если worked там pretty хорошие well. пороги отобрать, ну и данные. If you select decent Второй thresholds способ, где я and применял prepare это, the опять же, data. The как second where I was я applying that, озвучил заказчикам. I've mentioned своим that. делом. I talked to У the них clients было about как? this. У них был... What did they have? Они хотели классификацию. They wanted classification. Ну, в принципе, я могу это сказать. Там по I mean, I can tell И у you. них были какие-то определения, то есть сопоставить... Governmental к какому purchases. категории относится They had контракт. definitions like compare Там у них короткое the описание контракта. categories of the сказать, какая contract. категория, там, There is a по- brief по- description of the и внутренний contract, справочник. so they want to classify contracts according to category. They had Да, some он like просто брал a короткое dictionary описание, within. смотрел, потому что есть, и у них A brief классификатор постоянно description, пополнялся, и обучать what's модель in there, какую-то and под the их classifier не was было возможности. constantly Им updating, отлично and training a model for them was just not по feasible. их внутренней категории. То есть у них не надо было производить до обучения, они просто брали, сами там операторы They заполняли did какую-то not базу need to do данных, extra и всё, training. и работа They were filling their восстанавливалась database как вариант, in, как and таковой. it was just working. Вот. That's an Есть option. вопрос или что-то я забыл? Have А I по answered your языке question? Русский, английский. About Причем, the кстати, languages. они между собой, Russian, вот English. я в качестве примера использую And Universal Sentence Encoder. Сейчас может I use universal sentence encoder as an example. Maybe I could have tried other ones, something more modern. Английский, русский But отлично получается. overall, То есть между собой, то есть, English например, слова Russian такие, works там, very well. короткие, там, For I love you, example, там, я тебя люблю, brief там, words like I love you, 90% схожести у них там больше. 90% similarity, I would Стоит, say. но это уже личный вопрос. Можно But подойти that's, обсудить. I guess, Про personal. КПД сказал, You can прям discuss this. флешбеки из прошлой работы, You когда talked нужно about было подавать KPIs. документы на регистрацию I had ООО, flashbacks и вот of the такой past work when I сидишь, needed to сами выбираешь. sign up documents for Пожалуйста, следующий вопрос. software registration. You can pick a number for hours. Thank you for the presentation. Question. How in the text you can find these definitions to replace them with the word? I mean, it's not that always we Кстати, have классный this. вопрос. Можно That's a good помочь question, найти. yeah. Допустим, использовать какой-нибудь can help раздел, to во-первых. find Ну, it. раздел — это так, библиотека, которая can на find some приложения kind of, можно разделять. Ну, там, library понятно, что она не идеально, that can местами split it делается, into но в целом sentences. хорошо. It's not Можно, а потом perfect, проходить каким-то but it will be небольшим good. окном и смотреть по схожести. And По then этому we can быстро use like результаты. small Можно, в window. принципе, окошечком проходить. Если там какие-то очень большие схожести, I mean, it delivers quick то в results. You целом, can go through it уже quickly. If можно there are some относительно similarities, расписывать какую-то логику. То есть в целом окошечком проходить. you Целиком can write some logic regarding that. Порог какой-то взять. If you take it as a whole, it will be взять worse. порог, по нему So get some отсекать, threshold, и уже yes, передвигаться так yes, a threshold, and just move значениями. with the values. Вот там следующий вопрос. Next question over there.
немножко представлюсь и немножко добавлю. Thank you. Let me introduce myself and add some context. My name is Andre. I've been working for Skill Factory, your competitor actually, Образование и also online education, and I have this у нас question. есть, я работаю там дата-сайентистом. I've been working as a data scientist there, and let's assume I have the feedback database, the modules that our students are undertaking. They're leaving feedback, evaluation, stars, we count our metrics. Наши методисты Also text feedback. Our понимают, исходя из этого, что можно education designers look at that and see how modules can be improved. добавить, убавить задание и все остальное. Я хочу I найти want такие сообщения, которые to дублируют. find messages that are duplicated. Что они очень похожи. Often, the feedback is just very similar to one another Как мне and very interconnected. How do I use this thing to solve this problem? Длинные или коротенькие? The feedback, is it long or short? Short, Максимум там 30 слов. maximum 30 Они в words. основном леним писать студентам. People are В lazy. таком случае обычно даже Then, без такого способа все получается. Можно, в принципе, закодировать. You can do it easier. You can decode. Языковые модели уже предобученные, там, ну, можно мультиязычные, может какой-нибудь просто... You can make a multilingual thing or Russian language thing, vector-like, like bird-like, bird-like. И все, и он And you can найдет. put into the index, and yeah, it will work. Okay, gotcha. Do I need marking for that? I mean, hypothetically, we can put the editors to sit down and mark that all. Here's an error, here's something else, here's the student wrote that everything is very bad. Хорошим языком. Нужна ли мне в таком случае разметка? Do I need some marking? Or I can just cluster that based on the context with the dbScan and find with dbScan or other cluster, find the most interesting feedback which is not similar to anyone else. The feedback that are particularly different. Да, кстати, DBScan в этом плане Yes, хорошо может подойти, dbScan потому что can он do может it well выделить, because it actually can throw out ну, получится выбросы в этом. Я как раз выбор these things. смотреть, потому Yes, yes, I'm going to look at that because that's something that's particularly curious for me. Everything that comes into the cluster is probably similar. Yes, yes. Таковой нет вообще. If you don't have any marking, naturally, then instead of being sad about the lack of markings, you can actually break it apart into clusters and then, based on clusters, define what it means, and -1 Ага. can be considered differently. Вот там руку поднимали в том конце. There's a зала. person who raised a hand there. Здесь. Пока... Раз. Ну давай, начинай. Спасибо за отличный доклад. Меня зовут Дима, я из Thank you for the presentation. My name is Dima. I'm from Эта штука Sber. будет отлично решать кроссворды. I think this thing will be very good at Вот, у меня crossword чисто puzzles. дата-сайентистский вопрос. Какие I have a pure какие data интересные science какой-то стандартные question. задачи, что будет, если поиграться с моделькой embedded? What if I do if I play with the embedding model? What will happen if I play with the embedding model? The metrics are usually classification metrics. I have not been checking clustering methods and ranging. I've only been looking at classification for my tasks. And generally, F1 score was pretty high. Классификация именно, вот я рассказывал сейчас про заказчика, потому что это такой, наверное, один из ярких примеров того, как я This is one of the outstanding examples of how I can monetize that. Остальные какие-то метрики я там, ну только метрики классификации. Остальное, в принципе, больше на глаз смотрел и уже... All the rest, I was just sort of observing it. Какой-то It's more of a golden set, human правильно? feedback. Have you been collecting like a golden set? Not yet, no. Спасибо. Okay. Так, вот там где-то руку поднимали в том углу, не было? Somebody rose a hand in that corner. Здрасте. Я веду канал на тему Hi, I have a channel Хотел вопрос задать. on neural networks, Я etc. веду канал на тему нейронных I- сетей и хотел бы научить языковую модель I want to train парсить новости LLM to и parse news and выкладывать ее в мой канал в формате, publish в it котором into я my до channel этого in a format выкладывал. То есть that I've been автоматизировать using свою previously. I работу. mean, I want to Есть ли уже automate this готовый thing. фреймворк, которым я могу Is there a воспользоваться ready-made для framework which I could тренировки модели use для этого? to И train the сколько на это model for времени that? And понадобится? how much would that take? Ну, парсить в смысле того, что уже... Parsing собраны like данные, да, потому что, то the есть, data просто has been там collected, какую-то часть из нее... Можно вопрос? and you need just Получается, take something out of it. нужен для So you need like a создаваемых character of the created texts. Имеется в виду, что вот выходят каждый день новости на тему No, there are news every day on neural networks, and I need to collect it from Twitter, Reddit, ну, делать выжимку and just и постить в Telegram.
just make like an excerpt of that and post it on Telegram. Саморизации, наверное, какие-нибудь тогда надо I использовать. think it's more of a summarization model that you need to be Я using. я сейчас не могу точно сказать ответ на этот вопрос. Почему? Потому I cannot give you an что answer to не this совсем question другие right now языковые модели, because it's not even больше about про language models. саморизаторы какие-то. It's Хотя more языковая about модель физически summarizing. используют. Я не готов сейчас прямо ответить так развернуто на него. Нужно подумать. I cannot answer you right now. А так I я need to слышал think про about it in персонажей, detail. вот про саморизаторы сказали, возможно... Otherwise, I heard about characters, Ладно, не буду вмешиваться в этот summarizers. доклад. Вот здесь вопрос, пожалуйста. Okay, I will not be interfering with your presentation. Another question. Спасибо большое за наставничество. As a recent graduate of Yandex Practicum, thank you for the mentorship question. Maybe I misunderstood what problem we're solving, but in order to solve crossword puzzles, we can take a phrase, encode it with fast text, and then take cosine distance, find the closest embedding out of keys, and we do not need to parse dictionaries there. Indeed. По слову, да, а в данном случае у нас же есть описание, и у нас We use it by word, but here we have descriptions. Ну, то есть он смотрит близость между словами по контексту, где он их видел в обучающем We see how close words are that have been seen in the dataset. Take all of the words from the phrase, get the embeddings, put them together, divide by the number of words, we get the embedding phrase. That there was this kind of approach, but it often does not correspond to the meaning of the sentence. It can deviate you. There was this approach, indeed. It was applied before they began using LLMs. Often it was giving some kind of error, especially when there were words deviating from the subject. I mean, the meaning was lost. This kind of approach is valid, but it's a bit obsolete. It's not appropriate at the moment. Then replace fast text to the other model from Transformers. Я про это, в принципе, рассказал сейчас, потому I was что на самом talking деле about можно this. взять кроссворды, те же самые You can описания, take и получить crosswords, примерно то же same самое, что я descriptions, сказал. and it will be После pretty much этого the same as I said. Dict, а так можно I was just using использовать любой Wikidict, источник but you данных. can use Абсолютно another data source, any pretty much. А зачем он нужен-то лишний Да источник погоди, данных? продолжим. Why do we need that? Обязательно. Вот прям вот... я даже Please, сам guys, подойду, continue просто at the after. I want to talk to you myself. I mean it. С той стороны был вопросик. On the other side, there was a question. Привет, спасибо за доклад. Hi, thank you for the presentation. Can you please tell me, have you been doing some kind of comparison of this way with just ordinary text processing? For example, we take some standard data set, 20 news groups, we pass with this pre-processing, we cut based on the threshold, we replace embeddings and do classification. And in a standard way, we just put it into transformers and do the same classification. Do you think there may be some difference? Могу сказать о том, что я не записывал где-то в табличках. I have not been recording that. Only kind of a personal research. The results were better after this kind of development. What was I doing? Потом уже тот текст, который новый получал, So I was getting this new text, тот же трансформера, ну, в более сокращенном варианте, и уже были эмбеддинги лучше. То есть, по and сути, then I was такой putting метод it into transformers, and then embeddings were getting better. для So представления такого. it's kind of a Как pre-processing. раз вот лучше стало. So did it become any better? Примерно. By about Стало 10%, I'd получше. say. Есть в задаче классификации, если говорить. Спасибо. Вот вон там вопрос, пожалуйста. Спасибо за доклад. А вот такой вопрос. Thank you for the Если presentation. модель обучить не на тексте, а на базе What if I исходников, train this model, то not можно based ли on сделать text, что-то типа but based on some антиплагиата input? исходников? Can you do some kind of a anti-plagiarism for that? Вот он взял частично отсюда, So this code is taken from here and partially from here and partially from here. Well, yeah, you can. If you use the appropriate model that can Кодировать это, то encode this thing well, в целом возможно, да. yes, overall it's Мне possible. кажется, с технической стороны там семантика сильно важна. Technically, semantics is important Там же probably там рабочий there. код, по идее, и тут рабочий код, по идее, а чтобы... In просто both взять, cases, поменять, there's и оно working то, что code. If we want to осталось, just там take something and change it, Ну, там, да, там it's нужно hard to еще keep it the всё равно same. подумать насчет, ну, там Yeah, есть много we'd need нюансов to в любом think. случае, There will be a lot это, of nuance. в общих чертах это все да, так, это правда. Generally, yeah, that's true. Все равно But придется still, we shall have много to сверху допиливать и думать. add a lot to that and think a lot about that. Поднимаем
ручки, у кого остались вопросы. Raise your hands if you have more questions, so that I would see you. Окей, да когда я добавлю по поводу скилл Then let me add this. On the skill box, Ой, there are small texts. Oh, Простите, пожалуйста. do excuse me, I did not notice you. Извиняюсь. I'm very sorry. Да. Я сейчас скажу это. Организация, которая запрещена в России. Organization that is prohibited in Russia, like Twitter, they have a lot of researches on brief texts, starting from emotional, heat map, meanings, etc. Maybe you should look at that way. Университеты там этим занимаются, потому что Maybe all of the universities are doing that because there are a ton of Да, texts. Твиттер, конечно, популярный. Yes, Twitter is popular. Yeah. Так, я ручек больше не вижу. Теперь I нужно don't see any more выбрать самый hands. хороший вопрос, который тебе больше всех понравился. Я сейчас об этом думаю, и у меня I'm thinking about which question is the очень best. сложно сейчас выбрать, на самом деле, лучший It's hard to pick вопрос one. Так. Я думаю, вопрос мне понравился от I think сотрудника Сбера. I mostly love the question from Sber about the Более metrics. профессиональный в этом смысле. That's Вот a bit more поднимите, чтобы вам professional. подарочек дошел. Please raise your hand to get a gift. Подарочек заслужил за свою работу. You за deserved your gift. демо. Спасибо тебе большое. Так, Thank you. Спасибо. Всем спасибо, друзья, за внимание. Thank you. Friends, thank you for your attention.